Naam, karibu, tunaendelea na mjadala wetu katika siku ya leo, ikiwa sasa hivi ni saa 6:18 saa zetu za Afrika ya Mashariki. Tuko na mjadala mpana tu hivi sasa ambao unahusiana na yaliyojiri hapo jana, lakini pia unahusiana na usalama barabarani ambao umekuwa ni wimbo ukiimbwa miaka nenda miaka rudi. Na hapa studioni nilikuwa pia na vile msemaji wa polisi, lakini naye amelazimika afike mahali fulani kuendeleza pia mjadala huu na yatakayojiri. Ametoahidi kwamba atatufahamisha mengi zaidi, na wadau wengine husika wa serikali ya kitaifa wanakutana kwa hivi sasa. Lakini nashukuru kwamba bado nipo na wenzangu kutoka NTSA na pia vile mwenyekiti wa bodaboda ambaye tuko naye hapa wa kitaifa, maana licha kwamba ni miungano ni mingi, lakini kila moja ni wa kitaifa. Kuna swali nitauliza hivi sasa, kwamba hizi ni nguzo ambazo lazima zifanye kazi kwa ushirikiano kabisa, kwa sababu wakifanya kazi ushirikiano na nyinyi inarahisisha vitu vingi zaidi. Mlikenda katika task force, ukakaa na waziri na wadau wengine na mkaja na mapendekezo na mkaeka wazi. Leo hii mwenyekiti hayafahamu yale mapendekezo na wala hayajamfikia, maana anasema kuwa na kushirikishwa. Tunafanyaje ili kuleta usawa katika hizo pande mbili? Nikianza hivi kwamba kama serikali tukifanya ile tunasema task force, huwa ni inakuanga public knowledge, si kitu yenye tunafanya kwa ufiche vile. Ni kitu ambacho kinatangazwa kwa uwazi. Ndiposa kwamba kwa sheria kitu kama hicho lazima ikuwe tunasema legal notice, ikuwe kwa Kenya Gazette, iandikwe na tuseme ni watu wangapi na wana represent sector fulani. Kuna wa serikali, kuna wa hiyo sekta ya transport, vile so wanaandika zote, alafu anasema kazi yao, ile terms of reference yao ile wanatafanya ni hivi na vile ni hivi na hivi. So hiyo sheria, ile task force imekuwa gazetted na wakaenda ile tunasema kufanya ile kuchunguza vile hiyo terms of references ziliambia. So wakasunguka katika majiji yote ya Kenya wakiulizia, wakitafuta ile tunasema recommendations yenye ile task force ilikuwa imeweka ile terms of references. Baadaye wakakuwa na ile tunasema recommendations na wakaziandika, na hiyo report ni wazi iko katika na shanga, kwa sababu hata ukiangalia katika website yetu na ile utapata hiyo report iko wazi, si kitu yenye hapa iko kwa fiche yote. Ni ile tunasema it's open. Serikali huwa inafanya kazi kwa ile so hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili ni kwamba ukiangalia ile ya kusema nataka useme hivi na ni vizuri wa Kenya wajue, ukisema kwamba chairman ya bodaboda Kenya, nataka niweke wazi kwamba association katika Kenya ambazo zinatili na bodaboda sio moja, ni wengi, na kuna vile vimetengenezwa na tulikuwa tumesema mbeleni kwamba ukiona moja wanasema wajui, haimaanishi wengine hawajui. Na hata vile tunasema ile associations yoyote ile ni kwamba ujui wana represent watu wangapi. Sisi kama NTSA tunataka wote ni washikadau, na tukitaka kwenda mbele tunafanya ile tuna stakeholder engagement na stakeholder. Na mimi hapa nikiongea hapa najua kwamba associations zote vile wenye wamefanya kazi na bodaboda lazima kuja kwa ofisi yangu, kwa sababu hapo mimi nina deal na bodaboda. Sasa na hizo reports iko open, tunakupatia. Kama ukitaka ile soft copy utapata, hard copy utapata. Lakini tukisema tukiendelea kwamba hii report ya task force haiwezi kuwa na kuja na recommendation ambayo ni kinyume ya sheria. Umesema hoja nzuri sana, yes. Daktari, na nitakuja kwako kwa mwenyekiti. Amesema kwamba anashughulika na mabodaboda na amekiri kwamba ipo miungano tofauti, wenyekiti ni wengi, lakini wao cha msingi ni kwamba kila mwenyekiti afuate hizi sheria zinazoendelea. Lakini kama anadili na bodaboda, natarajia kwamba wale ambao wanahudumu na bodaboda lazima wafike kwake kubadilishana mawazo na kuangalia tunasonga mbele zaidi. Umekiri hapa kwamba haujafika katika ofisi yake. Unatekeleza majukumu yako vipi? Sasa kwanza kabisa Bwana Rashid, leo ni nafasi nzuri ya kuweza kuongea na yeye one on one kwa public. Regulations ya NTSA si mgeni kwetu. Hizo regulations zilifika kwetu wakati nilikuwa stage chairman pale Ajipita Mistawa, na ilifika na alisema deputy wake anaitwa Bwana Msumba, na wakati ilifika walisema tunataka all bodaboda wakuwe na small groups za SACCOs, na watu wakaregister SACCO bila kujua hiyo ni nini inaitwa SACCO, kwa sababu hawajafanya awareness. Ukweli ni kwamba officers, public officers wanakaa kwa ofisi kuangoja mtu ya bodaboda akiwa na majacket akuje amtafute amwambie regulations ama awareness ya hii kazi inafanywa vipi. Yeye anakaa kwa ofisi. Ukienda pale cooperative society, nilikuwa huko jana, hata sasa tuko na meeting pale Karioko Social hata
the DCC tume-invite. Nataka ujibu hili swali kwanza. Nakuja hapo. Nataka ujibu hili swali ndio tuweze kuangalia, tutaka tuboreshe maana nakuja hapo Hassan. Nataka kumalizia point yangu. Nilikuta wakati nili-invite kwa sababu tunataka ku form a SACCO under umbrella association. Na sasa hiyo meeting inaendelea pale Kariuko Social Hall. Aliniuliza corporate officer, tunataka kuregister a SACCO under association whereby mahali wanaweza kopa na kusaidiana. Akaniambia so far wakati regulations za NTSA wakati walitoa orders muingie kwa masako, tuliregister 106 SACCOs. Lakini as we speak, jana zote ni dormant. Hakuna kitu inaendelea. Nataka ushikilie. Sasa mimi nataka kusema twende kwa hili SACCO. Nataka Thomas, kabla tunaenda SACCO, kuna swali. Kama mwenyekiti ushafika katika ofisi za NTSA? Nimefika, lakini nimefika si kwa sababu ya kwenda kuona Mr. Duncan, kwa sababu nimesikia akisema anahusika na vitu ya maneno za masuala ya bodaboda. Nimefika maybe kwa sababu unajua si mimi naendesha pikipiki na tunazungumza kama majukumu kama mwenyekiti. Ushawahi kufika katika ofisi yako kama mwenyekiti ambaye unawakilisha watu wengi? Ushawahi kufika katika ofisi yako? Nimefika kwa ofisi ya huyo rafiki yangu anaitwa Bwana Msumba ambaye nimesikia akisema ni deputy wake. Hujafika kwa ofisi yake? Sijafika kwa ofisi yake. Kabisa. Na umehudumu mwenyekiti kwa miaka mingapi? Ni kwa miaka 2 sasa. Na umjui wala hujafika ofisini kwake? Kwa mara ya kwanza niliona. Nataka ushikilie kwanza, tutakuja kuzungumza mengi kwa kirefu ili tuweze kujua itakuwaje, lakini anasema anafika kwa rafiki yako ambaye ni naibu kama siko sasa. Naibu wake. Lakini hujafika katika hiyo ofisi. Nafikiri tutazungumza kwa kirefu, lakini kwanza daktari, tuelekee moja kwa moja katika maeneo ya Nakuru ambapo mwenzangu Maria Nyambura anatoa maoni kuhusiana na wanabodaboda. Alafu tukirudi hapa tutaangalia jinsi gani ya kushirikiana ili kurahisisha hivi vitu katika siku za usoni. Maria Nyambura, watu wanasemaje kuhusiana na utendakazi wa wanaotupa huduma, nazungumzia waendeshaji bodaboda? Naam, hakika Rashid, ni kwa kweli kwamba swala hilo la jana ama kanda hiyo ya video ilizidi tu kuzua mjadala kuhusiana na utendakazi wa wanabodaboda, ikizingatiwa kuwa kuna hawa 16 hivi ambao wanadaiwa kuhusika kwenye uhalifu huo ambao umezidi tu kuzua mjadala. Lakini moja kwa moja nizungumze na wanabodaboda katika kaunti ya Nakuru, katikati ya jiji la Nakuru. Nina baadhi ya wanabodaboda hapa. Labda ukianza tu na jina lako, uweze kwanza utupe maoni yako kuhusiana na kanda ya video ambayo uliona hapo jana, watu 16 wakiweza kumdhulumu msichana mmoja. Pengine uweze kutueleza maoni yako ni gani? Okay, kwa majina naitwa Chege Patrick. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County na mimi naendaka na bodaboda hapa Kenyatta Avenue. Na janga ambao tuliweza kuliona jana sisi kama wana bodaboda halikutufurahisha kidogo, kwa sababu tuliona mambo ambayo iliweza kutendeka ilikuwa hata ni mambo ya aibu. Na ukiangalia baadhi ya wanabodaboda ambao wako hapa, kana kwamba hata kazi yetu kuna mikora ambao wanajifichaka ndani ya hii kazi, wanasema ni wanabodaboda, kana kwamba wanaenda wanahaya pikipiki, wanaenda wanafanya vitendo ambayo ni za uhalifu, na hilo jambo lote likisanywa wanasemaga ni watu wa bodaboda. Kwa hivyo hilo ni jambo moja sisi liliweza kutukera na kusikia vibaya sana, kwa sababu wanatuharibia kazi yetu. Kwa sababu tukiangalia kama hii kazi yetu ni kama kazi kama ile, ni kama kazi kama hii yako, ama ni kazi kama ya ofisi, kwa sababu hapa ndio mimi niko na familia, niko na jamii, ndiposa hii jamii yangu inanitegemea kwa ajili ya hii kazi yangu. Ndio. Nipate maoni ya mwingine, pengine mkazi mwingine moja. Njoo hapa tafadhali, uweze kutueleza maoni yako ni gani kuhusiana na vikwazo hivi. Haya, Rashid, kama ulivyoona ni kwa kweli kwamba ni swala tu ambalo linazidi kuzua mjadala tofauti kuhusiana na swala hili zima za wanabodaboda, ikizingatiwa kuwa swala hili linaweza kuwaonyesha kwa picha mbaya. Kwa hivyo ndio maana tunaona kwamba wengi hawataki kuzungumzia swala hili zima, lakini ni swala tu ambalo tutazidi tu kufuatilia kujua kuhusiana na swala hilo zima kuhusiana na wanabodaboda na vikwazo ni gani ambavyo vinafaa kuwekwa ili kuhakikisha kuwa wanazingatia masharti yote kwenye barabara. Naam, shukran sana Marian kwa maelezo ambayo tunaweza kuyapata, na kwa hivi sasa kumaanisha kwamba mjadala umekuwa mpevu na mengi yanazungumziwa. Tuende moja kwa moja tuweze kusikia waziri wetu Fred Matiang'i alikuwa anasemaje kuhusiana na masuala haya na mengineyo. And thank you so much, our fellow Kenyans, because all
of us accept one thing. This is the Kenya we want, a modern environment where we express ourselves freely, and when there are challenges, we have conversations between government and the citizens, such as we're having today. We have just had a very brief but productive meeting with your leaders this morning, and they have expressed themselves on this matter of boda and what happened last Friday. That incident actually took place last Friday. We have followed the matter, as you have noticed very well. We have 16 suspects in police custody. We have increased the number, the net of our suspects, and we want to make sure that we get everyone who was involved in that particular incident and bring them to justice. Because honestly, that is very destructive, not just to the individual who was involved, but that we, as Kenyans, we are better than that, and we all agree we are better than that. That is really hurting the image of our country. We live in a wonderful nation, a wonderful country that is with wonderful people, and we care for each other, honestly. We are better than the beastly behavior that we saw the other day in that particular incident. And as a result of that, we are meeting. You see, it's not a coincidence that you found all of us together. We have been having a meeting this morning here, my two colleagues, our Cabinet Secretary for Transport, whom I'm going to give an opportunity to say something shortly, Mr. James Macharia, our Cabinet Secretary for ICT and Youth, Mr. Joe Musheru, our Principal Secretary for Transport, Engineer Njoroge, who's here with me, and my colleague, our Cabinet Secretary for Interior, Engineer Karanja Kibicho. We have been meeting this morning because, you know, we had a boda task force that came up with several recommendations on things we need to do to streamline and bring order in the boda sector, because we all agree we cannot continue this way, honestly. Ama namna gani? Hatuwezi kuendelea namna hii. I mean, that kind of madness is becoming too much for all of us, and we cannot accept to live that way anymore. Now, all I need to say before I invite my brother James Macharia to say something, that time has come. Nothing short of a very ruthless and radical reorganization of that boda sector is going to solve us. All I want to ask you Kenyans, like we've done before when we have had to carry out very painful reforms in some sectors, please support us, because time has come for us to confront this madness once and for all. We have confronted similar challenges in other sectors before successfully when we have worked together with you Kenyan people. The level of impunity that we are seeing in this sector cannot be tolerated. We cannot continue this way, because that could have been any one of us. It could have been my daughter, it could have been my wife, it could have been my sister. That could have been anyone. Because, I mean, even members of our families don't walk around with their names written on their foreheads. It could have been James's daughter, it could have been Joe Musheru's daughter, or anyone's daughter for that matter. We cannot live in a society where people conduct themselves the way we saw in that video. We are equally outraged, disgusted, and this has called us and jolted us into action. So that time has now come. I want to ask our colleagues in the boda sector to understand one thing. We want them to do business because they are doing business, but they must work with us to rid the criminals out of that sector. And then we are going to work together to do that. I am confident, and you know we have fought some of these wars before when we are doing reforms in various sectors, and it has worked. I don't think that there's anything that we as Kenyan people cannot do when we are determined to bring about change. Yeah, if we have agreed as Kenyans we want to reform the sector, now is the time to reform the sector. And we are going to reform it and ensure that everything works smoothly. My colleague, the Inspector General, has just joined us. Mr. Muti, you have given us, thank you so much for the memorandum you have given to government. I promise you, we will act on some of the proposals you have made, and we will do the right thing. We will commence this journey shortly, and you will see it. We will be doing it publicly and openly, and we ask you to support what we want to do to reform that sector. Otherwise, we cannot have that sector operate the way it's operating. Thank you so much, Waziri. Thank you. Thank you, Waziri. Let me also reiterate what my colleague C.S. Matiang'i has said. What happened last Friday is not acceptable by any standards. These people are behaving like beasts, like they are not human at all. And so we are here as a team in government to reiterate that that time has come.
And we shall make sure that before long, this madness has come to an end. When I watched that video, I said, that could be my 26-year-old daughter, could be your sister, could be somebody's mother. How can we act like beasts? And so, I'm happy that indeed we had started actually developing reforms. These reforms will be very, very, very tough. You see, some years ago, as government, we give concessions, tax concessions, so that bodabodas can become cheap, and so people can support themselves. But that generosity has been abused, because now people are buying these bodabodas, the thugs are using bodabodas, and so that time has come to say enough is enough. Enough is enough. And even not complying with the traffic rules. I'm glad IG Mutabia is here. We shall make sure that we work together, all organs of government, to make sure that those reforms, first of all, are rolled out as soon as possible. And we shall be taking very drastic actions in terms of the people who defy or will not comply with those reforms when they are rolled out. Those regulations will come out soon, but they will be strictly enforced. And we shall be working together with IG of police. The entire system will make sure that this madness has come to an end once and for all. Thank you. Thank you. A bit painful. I have to prepare us for that, but we are prepared for that pain. The Inspector General has begun the process of cleaning up and reverting all these bodaboda operators. That's why he has collected over 200 of them already, and some of those who have criminal records, we will keep them and hound them before the law. And please understand and work with us. We have all those. We now have, the IG tells me, gentlemen who now have him in our custody, and we will sure they face the full force of the law, as it were. So let's work together. All we are asking from you, fellow Kenyans, please support our drive. It is not going to be easy, but we have to do it. This is a journey we have to travel together. Otherwise, we are going to have these kinds of things happen every other day, and we are going to allow this level of impunity to continue. We cannot live this way. That time has come for us to begin the work that we must do in that sector. Thank you so much, and God bless you. Na mnafikiri ile maandamano uliona mapema ya kina mama na pia wanawake wale wanasheria ambao walikuwa wameenda moja kwa moja katika makao makuu ya polisi, nafikiri ndio mawaziri wamejitokeza, wametoa hakikisho kwamba haitokuwa rahisi, itakuwa ngumu, lakini hawana budi ili kurekebisha. Tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa kabla tupate maoni kuhusiana na uzungumzo na mawaziri hapa studioni. Tujue watu wa Mombasa wanasemaje kuhusiana na matatizo ambayo yanaendelea kule Mombasa. Je, Francis Mtalaki, watu wanasemaje huko kwamba je, wahudumu wa bodaboda nidhamu yao ya kufanyia kazi ikoje kaunti ya Mombasa? Naam, Rashid, kusema ukweli ni kwamba ni tukio ambalo limeweza kuwaghadhabisha wengi, na hususan katika eneo hili la Chuda ambapo nipo kwa sasa katika kaunti hii ya Mombasa. Nipo na baadhi ya wahudumu wa bodaboda ambao pia ningependa kusema nao, manake hili ni mojawapo ya tukio ambalo labda limefanyika na kuweza kuonekana na kuweza kuripotiwa pia kupitia mitandao ya kijamii. Moja kwa moja nipo na mwenyekiti wa wanabodaboda kaunti hii ya Mombasa, Bwana Mjomba. Tueleze kwanza kabisa, watu wa Kenya wengi wanajiuliza mbona wanabodaboda wana tabia kama hizi? Naam, kwa majina naitwa Alifa Mwasau Mjomba Bongelanko, Chairman wa Mombasa County Bodaboda Operators. Mimi ningesema kwamba wale waliofanya kile kitendo mimi nakishutumu vibaya, na nasema hiyo ni kitendo ambacho hakikubaliki kufanyika. Na kama hizo ni mtu kibinafsi, because sisi kama washiriki wa bodaboda tumejaribu kuhamasisha watu mambo mengi kuhusu mambo ya usalama na nidhamu pia. So wale mtu akifanya kitendo kama hicho ni yeye kama yeye binafsi. Lakini wakati mwingine kando na yeye binafsi unapata kwamba ukielekea kama ni VOK unakwenda nyumbani, kumetokea ajali, na ni ajali kidogo tu labda niseme, lakini kuna ile taswira ambayo wengi wanasema mnakuwa nayo solidarity, nyote mnakuja kwa pamoja. Mbona ile ililetwa na ile kwamba mwanzo kulikuwa na ile kwamba wanabodaboda walikuwa wanaonewa, ile kwamba
Si unajua kama vile nyuki ni wadogo, so kitu wanachokitegemeao ni ule umoja wao. Lakini sasa tumejaribu kuwahamasisha kwamba si lazima mtu bodaboda akifanya vile awe anaonewa, ni kwamba wawe na tahadhari na wawe na nidhamu. Lakini niulize, kando na hii training mnapokea mafunzo, unaweza kuwa na uhakika kwamba kila mwanabodaboda anafahamu madhara au consequences za matukio kama yale? Naam, sasa hapo tunasema kwamba kama vile tunavyosema kule kwetu kuna zile pojo. Si zote zinazoiva, kuna zile pojo chere, madoka zipika vipi ziko vile vile. Sasa kuna wengine wana zile tabia tanzo ambazo walitoka nazo kutoka kule alikotoka. Lakini sasa sisi tumejaribu kuhamasisha ili waache tabia hizo kama hizo. Asante. Songa hapa karibu sema na sisi. Njoo hapa. Songa hapa dada. Manake kuna mwanadada ambaye aliweza kufanyiwa madhila. Labda wewe ni mwanabodaboda. Maoni yako ni yapi? Kizingatiwa pia wewe ni mwanadada. Mimi maoni yangu ni kwamba kitu kama hicho kimetendeka, sisi kama bodaboda kuna vile tumehamasishwa na viongozi wetu, ajali ikitokea tusichukue ile hatua kwa haraka, lazima tuwe na utaratibu. Lakini kulingana na lile jambo lilitokea kwa yule msichana, mimi haijanipendeza. Kwa sababu hata mimi siku moja nitakuwa natembea na gari, kitendo kama hiyo kinaweza nitokezea na ni madhara kwa yule mtu mwenye anaendesha gari. So mimi nionye tu kwanza kwa bodaboda, kulingana na vile tunaendelea na kuhamasishwa, tusichukue yani hatua mikononi kumharibia mtu sifi ama kumtoa nguo. Sasa kama ule kuweka mtu wazi mbele ya watu, hiyo haikuwa nzuri kwangu. Pia ipo dhana kwamba watu wa magari ukiuliza, asubuhi nilikuwa nikitembea wanasema tukio kama lile linatokana na kwamba watu wa bodaboda wanabifu na sisi tukiwa kwenye barabara. Ni kweli? Mimi chenye naweza sema, kulingana niingie katika hii sekta ya bodaboda, nimesoma mambo mengi na sana nimesoma mambo mengi kuhusu wenye magari. Kitu yenye nitasema, wenye magari udharau bodaboda, lakini sio bodaboda mwenye anadharau mwenye gari. Mara nyingi wale wenye wako kwa gari wakiona bodaboda wanachukua ni kama ambaye haifai. Yani kama ambaye hatuko katika ajira ya kutafuta. Ile kitu nilikuwa naomba kwao ni waelewe kuwa sisi tunatumia barabara na kila mtu ako na haki ya kutumia ndio aweze kujimundu kimaisha. So mara nyingi magari udharau pikipiki. So huwa sijui kama kuna kitu wanaweza kwa ilifanyika huko nyuma wakati nilikuwa siko kwa hiyo sekta ama huwa ni nini, lakini mwenye gari saa zingine utaona gari imekupita mbele kidogo imesimama inataka kubeba na wewe uko hapa nyuma. Nikushike emergency. Kwa sababu ukienda mbele ukimgonga nyuma tena mbele makosa ni yako. Na yeye mwenyewe amesimama ghafla hata hajakuonyesha chochote kuwa atasimama. Sasa hapo ndio bifu inatokea ama inakuaje? Hapo saa zingine inachangia, wajua sasa tukienda kwa upande wa wanaume hawana subira. Saa zingine kama ni mwanaume anaweza kasirika na akarusha makofi makonde hapo kwa sababu mwanaume mara nyingi huwa hawezi kusubiri. Wakati gari inampita mbele na inasimama na imemwapateki tayari na inasimama kubeba. Sasa hiyo saa zingine wanaona kama ni madharau na mtu anaweza chukua tu hasira na akafanya chochote kile. Tusuluhishe vipi ili mambo haya ya ziko katika kaburi la sahau, na tukiwa tunatembea kwenye barabara kila mmoja anaona kwamba nina haki ya kutafuta ajira, nina haki ya kwenda mahali ninapokwenda. Mimi ombi yangu katika hii sekta ya usafiri nilikuwa naomba watu wajaribu kuhamasishwa, wenye magari makubwa, madogo, hata mwenye baisikeli wote wahamasishwe na wapewe funzo ya kuwa ni lazima waheshimiane kwa barabara. Kwa sababu nikiangalia utovu wa nidhamu umepotea kwa barabara kabisa. Kuna ile dharau ya kuwa wewe ni mtu mdogo, wewe unajiona uko juu, wewe ni mkubwa. Sasa unadharau yule aliye chini na hiyo ndio ajira yake na ndio anarisha mpaka na watoto wake anasomesha na hiyo. So tuheshimiane kulingana na kila mtu na umri wake na ile kazi anafanya. Sasa na hiyo training mliopata labda inatosha? Bado haijatosha. Tunaomba kwanza watu wahamasishwe zaidi. Sana watu wa matatu na bodaboda. Sijui kama kuna chuki baina yao watu wawili, hapo sijaelewa, lakini madharau huwa iko. Wengi wenu pia wanasemekana hamna leseni. Ni kweli kwamba bodaboda sasa sekta bodaboda ni kitu yenye imebeba watu wengi, wadogo kwa wakubwa. Na unaangalia wakati mtu amemaliza shule, ajira hakuna. Kitu ya kwanza umesoma mpaka umefika mwisho, lakini umekosa ajira. Inabidi sasa unakimbilia ile kitu yenye unaweza jimundu ukapata fedha kidogo ya kujisaidia. Sasa wengi wanachukua pikipiki na kupelekwa mahali wanafundishwa na wanaingia katika barabara wanajiita bodaboda. So tumechanganyikana. Kuna wale wana leseni, kuna wale hawana. Asante sana kwa maoni yao. Naam, Rashid, umeweza kusikia kwamba kuna baadhi yao kama mwanamke alivyosema kwamba labda hawana leseni, lakini kuu zaidi kwa matukio haya pia kuweza kupungua ni kwamba wanasema wanahitaji pia heshima katika barabara, wakihisi kwamba wenye magari ambao wanaendesha magari iwe ni magari ya kibinafsi au yale ya umma
kuwe na nidhamu na kila mmoja aweze kufuata kanuni, na kuu zaidi wanahitaji mafunzo zaidi kuhakikisha kwamba sekta hii imeweza kukabiliwa ipasavyo na sheria kadha wa kadha pia ziweze kuundwa na waweze kufahamishwa ni yapi wanapaswa kufanya wanapokuwa nyanjani wakijitafutia mkate wa siku, kwani mwisho wa siku lazima uweze kupeleka kitu nyumbani. Naam, shukrani sana Francis Mtalaki. Naona hapo wahudumu wameweza kutoa maoni yao, wakazungumzia kuhusu masuala ya heshima, nidhamu na kufuata sheria barabarani, vitu ambavyo ni vitatu lazima viweze kufuatwa na kuangaliwa kwa umakini zaidi. Mtazamaji, tunapokuwa hapa si siri tena kwamba huko nje wapo waendeshaji bodaboda wengi ambao washakamatwa na maafisa wa polisi, na si siri kwamba zipo pikipiki nyingi tu ambazo sasa hivi zimekamatwa. Kauli nzito, msako umeimarishwa, nidhamu lazima ipatikane. Ipi njia sawa? Tazungumza na wenzangu baada ya muda usio mrefu.